Ela pode falhar um pouco, então vou colocar ali. Hum. Muito boa tarde, senhoras e senhores, caros delegados. Ah, Gostaria de anunciar a entrada nesta sala do presídio, composto pelo vice-reitor da Universidade de Eduardo Mondlane, pelo professor Idris, secretário executivo adjunto da IUCEA, e pela doutora Ana Menezes, representante do Banco Mundial, acompanhados pelo professor Comissal, presidente do Comitê Diretivo Nacional dos Centros de Excelência. Obrigada. Sejam todos bem-vindos a esta sessão de encerramento da 16ª reunião técnica e de apreciação do projeto Centros de Excelência em África. Para dar início a esta cerimônia, gostaria de, em primeiro lugar, convidar ao excelentíssimo senhor vice-reitor da Universidade Eduardo Mondlane, hospedeira dos Centros de Excelência em Sistemas Agroalimentares e Nutrição
e Petróleo e Gás. Senhor Vice-Reitor. Bom. Muito boa tarde. Deixa eu levantar um bocadinho. Está muito. Está mesmo, até a minha boca. Tá bom. Yeah. Muito boa tarde a todos e a todas, não é? Sei que esta é uma hora um pouco difícil depois do almoço, mas depois também de uma grande jornada, é gratificante estar aqui convosco hoje, a esta hora, para, em nome do magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondlane, dirigir-me a vós. Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo Adjunto da Inter-University Council for East Africa, Professor Idris Rai, excelentíssimos senhores reitores e vice-reitores, excelentíssimos senhores membros do Comitê Diretivo Regional dos Centros de Excelência de África, excelentíssima senhora representante do Banco Mundial, senhora Robert Bassett, é isso? Digníssimo senhor coordenador do projeto do Centro de Excelência de África, Dr. Jonathan Mwambo e a sua equipa de trabalho, excelentíssima senhora representante do Banco Mundial, aqui em Moçambique, estimados senhores membros da Unidade de Facilitação Regional dos Centros de Excelência de África, estimados senhores membros do Comitê Diretivo Nacional dos Centros de Excelência de África em Moçambique, estimados senhores diretores e gestores dos Centros Regionais de Excelência em África, caros participantes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. A iniciar a minha intervenção, gostaria de reiterar, em nome do magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondlane e de toda a comunidade universitária, os nossos mais profundos agradecimentos ao Comitê Diretivo Regional, ao Banco Mundial e ao Inter-University Council for East Africa, pela oportunidade que foi dada à Universidade Eduardo Mondlane para o estabelecimento do Centro de Excelência em Estudo de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás, em 2016, e mais recentemente, no âmbito dos fundos adicionais do Centro de Excelência em Sistema Agroalimentares e Nutrição. Gostaria de usar desta oportunidade para afirmar o nosso total compromisso, em tanto que liderança da Universidade Eduardo Mondlane, na manutenção e cumprimento do plano de atividades definidos pelos centros regionais, um privilégio que nos honra bastante e que nos incentiva a trilhar o caminho da transformação em universidade de investigação. A criação, gestão e manutenção do projeto Mãe, que agora caminha para o seu fim, foi uma escola para a Universidade Eduardo Mondlane sobre como garantir e promover a sustentabilidade de um centro, de como gerar resultados com impacto na sociedade e como dar continuidade a iniciativas como esta, cujo contributo para o país, a região, é inestimável. Gostaríamos igualmente de agradecer ao Inter-University Council for East Africa
ao Comitê Diretivo Regional dos Centros de Excelência de África, ao Banco Mundial, ao Ministério da Ciência e Tecnologia Superior de Moçambique, ao Comitê Diretivo Nacional de Moçambique e ao Banco Mundial, que tornaram possível a realização neste país deste encontro de aconselhamento técnico dos Centros de Excelência de África, ou seja, ACE2, e do encontro do Comitê Diretivo Regional, que se realizará durante 2 dias a partir de amanhã. Bem-aja a todos. Caros participantes, caros caros participantes, universities, but are still struggling with technology at this time. Anyway, caros participantes, durante 3 dias, os líderes dos centros africanos de excelência dos 8 países participantes no projeto ACE2, membros do Comitê Diretivo Regional, representantes do Inter-University Council for East Africa, representantes do Banco Mundial e outros interessados estiveram reunidos para refletir sobre os relatórios de conclusão de implementação do projeto MAI. Neste encontro, discutiu-se sobre assuntos inerentes ao seu progresso, deliberou-se sobre os principais resultados, demonstrou-se a contribuição do projeto para objetivos mais elevados dos países e da região, extraíram-se as necessárias ilações com vista ao desenho e implementação de futuros programas. Mesmo cientes de todos os constrangimentos e dificuldades para a implementação dos Centros de Excelência em África, estamos cada vez mais convencidos do sucesso deste projeto e dos impactos positivos gerados pela implementação das suas atividades nas diferentes áreas de interesse e de importância vital para o desenvolvimento socioeconômico dos países da região. É este tipo de sucesso que a nossa universidade almeja replicar na sua ambição de se tornar uma universidade de investigação, por constituir condição indispensável para o contributo das instituições de ensino superior para o desenvolvimento dos países, da região e do mundo. Endereçamos, assim, os nossos votos de sucesso para todos os centros de excelência de África. Os debates intensos sobre a sua sustentabilidade mostram que esta preocupação é partilhada por todos nós. Mas, acima de tudo, foi demonstrada uma certeza. Com os centros de excelência, foram criadas fundações suficientemente robustas para continuar a empreitada. Esta realidade suporta agora uma crença inabalável de que os Centros de Excelência de África, outrora 24 e agora 29, vão sobreviver e continuar o seu caminho de crescimento na certeza, também inquestionável, de que tudo será feito
pelos governos, pelas universidades e pelos próprios centros, para garantir que continuem a contribuir decisivamente para o progresso dos países da região, com apoio incondicional dos seus parceiros. Caros participantes, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, para terminar, desejamos igualmente a todos os participantes da reunião técnica e do aconselhamento do projeto do Centro de Excelência de África que tenham tido uma boa estadia em Maputo, a cidade das acácias, a nossa pérola de Índico, e que tenham tido a oportunidade de a conhecer e apreciar a nossa cultura, e culinária diversificada e outras maravilhas que a cidade e seus habitantes proporcionam. Para os membros do Comitê Diretivo Regional, cujos trabalhos continuarão nos próximos 2 dias, desejamos que tenham deliberações intensas, frutíferas e que dignifiquem um elevado nível de análise e decisão estratégica a que nos habituaram ao longo dos últimos anos. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor vice-reitor da Universidade Eduardo Mondlane, por estas palavras. Para dar continuidade a esta nossa cerimônia de encerramento da reunião dos Centros de Excelência, da reunião técnica, gostaria de convidar a doutora Ana Menezes para, em nome do Banco Mundial, proferir as suas palavras. Obrigada. Muito boa tarde. Good afternoon to all. I think we just came from an excellent morning. Excellent 3 days. Also, there's been a ride for all these years, for all the centers that are here today in Mozambique for the last 3 days. Allow me, because we are in Mozambique, to speak in Portuguese. But I know you all can, I hope the translation is good so that I can speak in Portuguese. Em nome do Banco Mundial, em nome de toda a equipe do Banco Mundial, eu queria agradecer a oportunidade que tivemos como banco de apoiar os países a lançar uma iniciativa que pensamos bastante importante para o desenvolvimento dos recursos humanos na região da África e em particular nesta nossa região, na região de Austral e de Leste África. Os centros de excelência são, sem dúvida, uma semente apenas. Uma semente que foi pensada há alguns anos com os países e hoje e durante estes dias e durante as 16 reuniões técnicas de aconselhamento deste projeto e nas reuniões dos comitês diretivos deste projeto, tivemos a oportunidade de ver crescer, de ver brotar a semente e ver a planta crescer, e acreditamos que, embora o projeto esteja num processo de fecho, a ter lugar em dezembro, mais concretamente 31 de dezembro, acreditamos que ao longo destes anos, cada uma das instituições de ensino superior aqui representadas, cada um dos países aqui representados, teve a oportunidade de criar e estabelecer as parcerias e as redes de conhecimento em áreas similares que vão continuar a prevalecer e transformar cada uma destas instituições
em centros de excelência, não só hoje, mas centros de excelência que vão vingar no futuro próximo e mais longínquo. Depois das palavras do vice-reitor da Universidade Eduardo Mondlane, nós, equipe do Banco Mundial, temos muito pouco para dizer, porque o seu discurso cobriu grande parte dos progressos e dos desafios. Apenas desejar a todos aqui presentes que não olhemos para o fecho do projeto como um fim, mas olhemos para o fecho do projeto como mais uma etapa que nós vamos continuar para consolidar o trabalho feito, aproveitando das parcerias que já estabelecemos, daquelas que ainda vamos estabelecer e das redes de conhecimento que construímos ao longo dos anos. Penso que a equipe do IUCA que nos tem apoiado e tem realmente feito um enorme trabalho de acompanhamento dos centros, está de parabéns pelo trabalho realizado e penso que é uma equipe que pode ser consultada e continuada a ser consultada para efeitos daquilo que é sempre a preocupação de cada um de nós quando vemos um projeto fechar. E a sustentabilidade. A sustentabilidade, de facto, tem que estar já imbuída no próprio desenho das intervenções que nós fazemos em cada uma das nossas instituições. Eu estou em crer que cada uma das nossas instituições aqui presentes, ao longo destes anos, ao construir a capacidade de recursos humanos para o país, construiu também a sua própria capacidade, a sua resiliência para dar continuidade a objetivos mais amplos, na verdade, a consolidar e a expandir a excelência no país, na região e no mundo. Agradecer, portanto, em nome do Banco Mundial por esta oportunidade, agradecer à IUCA pelo trabalho realizado, aos senhores reitores, vice-reitores, diretores dos centros, muito obrigada e uma palavra de encorajamento para, de facto, não pensarem fecharmos bem, mas pensarmos que continuamos como família, continuamos aqui presentes para produzir mais e melhor com as parcerias que já foram construídas. Uma palavra de apreço também ao senhor representante do Secretariado Executivo do ICUA, ao vice-reitor da Universidade Eduardo Mondlane, por estar aqui como representante do hospedeiro do país que nos recebe aqui, Moçambique. Mas também dar uma palavra de encorajamento à Universidade Eduardo Mondlane, que hospeda 2 centros de excelência que não fecham necessariamente agora, em 2023, mas que encorajamos a que continuem a trabalhar no sentido de atingir os resultados esperados e, se calhar, ultrapassar os resultados. Esperamos que a aprendizagem colhida nestas reuniões técnicas de aconselhamento, onde 8 países partilham em simultâneo as suas experiências, possa vir a ser um benefício para aqueles países que ainda têm intervenções, que ainda têm o projeto em curso. Com estas palavras, mais uma vez, em nome da equipe do Banco Mundial, queria agradecer a todos, desejar àqueles que vão partir nos próximos dias uma boa viagem de regresso aos seus países, desejar também um bom sucesso aos encontros do Comitê Diretivo Regional, que vão ter lugar seguidamente à reunião de aconselhamento técnico. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, doutora Ana. Queria me aproveitar das palavras da doutora Ana Menezes para convidar a todos a visitar a cidade de Maputo. É muito bonita, tanto de dia como de noite. Aproveitem a cidade de Maputo para passear e levar algum tempo para se divertir um pouco, porque tem vários locais de diversão. E dando seguimento a esta nossa sessão de encerramento,
Gostaria de convidar o professor Idris, secretário executivo adjunto da IUCEA, para proferir as suas palavras de agradecimento. Professor Idris. The Deputy Vice Chancellor of Oviedo Mondlane University, representing the Vice Chancellor of the university, a representative from the World Bank, who is already a friend, chairperson of the Regional Steering Committee, Professor Gulam, members seated in the middle, the members of Regional Steering Committee. I would like to recognize the Vice Chancellors present. Vice Chancellors, I know one, but I've heard there are others as well. Please raise your hands. I know a friend from, yes. So there are like 3 in the room. 4, 4, and the other one in front. We'd like to recognize your presence and commitment and your leadership in the implementation of the projects as well. And I'd like also to recognize the coordinator of the Regional Facilitating Unit, center leaders, and others. Good afternoon. On behalf of IUCEA and on behalf of my Executive Secretary, I would like to express our strong appreciations throughout the implementation of this project. As a regional facilitating unit, we take note of a very strong partnership and collaboration between the RFU, which is IUCEA, and the centers of excellence, center leaders, and the team. It's going to be hard for us to say goodbye. And we're not going to say goodbye, even if this project is coming to the end. That's not our intention. IUCEA is not a project. IUCEA is an institution with a long history. It was established early in 1970s, and it has existed through turbulences, political turbulences at the community, and is still surviving, getting stronger and stronger. Now, I would like all of us to commend ourselves for the significant milestones, significant achievement we have recorded through this project. And if not seen as unwise, I would like us to clap ourselves. For each of these milestones, I would like to remind you that we have achieved. Starting with students enrollment. But before maybe I give these milestones, I'll remind you the 2 main objectives of this project. One was to provide quality postgraduate training at masters and PhDs. And the other one was to build collaborative research between our centers and institutions within our region and outside the region. We've done that extremely well. And I'll ask you to clap ourselves for this achievement. Someone was saying when this project was designed, some people said when they look at the milestones, the targets, someone said if the centers will achieve only 50% of what is being targeted, it will be a huge milestone. Ladies and gentlemen, Deputy Vice Chancellors and colleagues, the achievement is much, 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 much more than 50%. And congratulations to all of you.
As an example, you know these figures, but it's good to talk about progress and achievements. So let's remind ourselves. For example, for students enrollment is 7,521, which is 104% above the target. Congratulations. And these are masters and PhD students. This is a serious and a huge achievement. I think we should commend ourselves. We have developed, or you have developed as centers, 242 masters and PhD programs, 42% above the target. This is not easy. Congratulations as well. Let's congratulate ourselves. Direct beneficiaries. The target was a few thousand. The actual achievement is 20,500, 457% above the target. This is serious achievement. Let's commend ourselves as well. Exchange of staff is 323 above the target. That's percent. And publications is 154% above the target. Congratulations. This is not easy. As well as in addition to the incubation hubs, incubation centers that were established, I think 4 or 5 of them, that were not even in the plan of the design of this project. Now, I wanted to rate these achievements because they relate to where I come from. I'm from academic institution as well. I was heading a university before. I was a vice chancellor for 8 years, 2 terms. And I know how difficult it can be to do or to achieve this kind of achievement in a very short time. But I also know, how do universities work? What are their best areas of delivering? And where do they need some more capacity to do better? And I thought I should put that into context on where I'm going. So with this achievement is attributed to center leadership, and will I appreciate your commitment, dedication, and implementation of this project. National Steering Committee. When they were presenting, I looked at my colleague, Dr. Mwambo, and said, is it steering committee presenting for their countries? And he said, yes, this is the ownership. Personally, I enjoyed watching your presentations. They were really well done. Thank you very much. And thank you for your commitment on the implementation of this project, but also designing the project. Regional Steering Committee, someone is telling me today, we have a very strong Regional Steering Committee. And I think all this achievement is attributed to your leadership and commitment to the results. And someone even told me that, you know, when IUCEA goes to Regional Steering Committee, there are a lot of difficult questions we have to respond to. So we appreciate your commitment and leadership in the implementation of this project as well. Of course, not forgetting IUCEA project team. Well, we are at the leadership, but we have a team, RFU, led by Dr. Mwambo. They've done a wonderful job. And we commend you. You made us proud, as I said. Thank you very much. And let's clap for them as well. Well, IUCEA, as I said, is not a project. We are there. We've been there. We'll continue to be there. We will treat the centers as our babies that need support to grow, that need support to deliver more. Among our strategic focus is not only at programs and basic and theoretical research, but we also focus on research and innovation. And we do have a special emphasis in the next few years to try to see how we can help our members on that domain, which we have to agree. As I said, I'm from the universities myself. We are not doing very well in that area. So we are here to support. We are here to support you on your basic objectives as part of the project.
I've mentioned two, but we are here to support you if you want to do more than what you have been doing, as long as it is within our mandate. You can rely on us. We're not going to abandon you. We are not abandoning you. We will be available. The project may end, Dr. Mbwambo may find his way and other teams, but IUCEA is there. The progress of this project and the success of this project is the success of IUCEA as well. And we would like it to deliver more. Well, as I told you during my opening, this is my first time attending TAM, and I appreciate the presentations made. I've learned a lot about the project, opened my eyes. But the question I've asked myself, we are coming to a close. What next? Where are we going? Is it where we wanted to come? Is it our final destination as per the design of the project? Those who designed the project, I asked myself, did they want these centers only to deliver onto the programs and the graduates and the publications? Or they wanted it to do more. They wanted them to do more. They wanted them to do more in terms of transferring now that knowledge and technology into commercial solutions, in terms of contributing to innovation ecosystem. It's a question I'm asking myself. It's a question I haven't found a clear answer. Now, on that one, there came a question of sustainability. And from what I've heard, it's like there are two ways to better sustain these centers. Either in terms of structural ways, either to let the centers run by themselves so that they are not hindered by university administrative bureaucracy, or to integrate them within the university structures. I have no direct answer to that. But each one has advantages and disadvantages. And as I said, because I'm coming from universities as well, I know academic programs, teaching, research in particular, are the core functions of the universities. Universities have been doing this for years. And I can attest to you, they are very good at doing it. Of course, there are some limitations here and there, finances and other things. It's the Senate of the university that own academic programs. And I'll be surprised to see if there's a center that says we're going to own these programs as a center. I don't believe that there's any center that have the power legally to own those programs. It's the universities that ages, centuries, and decades have been sustaining programs. Rarely do we see that a university is closing a particular program. They are there. Another thing to keep in mind is that the success of these centers, in terms of the achievements I've mentioned, are mainly based on the funding mechanism that was there and the governance mechanism of the projects. Once the project comes to an end, that deliverable, that disbursement will not be there anymore unless you work very hard to get it from elsewhere. So there are pros and cons of each of these. But I've also seen from the presentation that people are talking about what next in terms of, okay, where are we heading from here? Are we adding more? But I've also noticed that there's a lot of innovation appetite from the centers of excellences. You can attest with me that there's a lot of presentation here from different centers whereby centers are already addressing solutions, addressing challenges by producing solutions that are relevant to the community. I believe this is what we need in our region. This is what we need in this part of the world. This is what we have been lacking for all those years. But I can tell you that universities have not been the best place for developing business development or business incubation, as well as
contributing to innovation ecosystem. Not yet, not our universities. This is a function of university that we have not given a priority to. And I'm saying this because I'm coming from university's point of view as well. We do not know how to develop businesses. There are people specialized, very good in developing business, having startups and spin-offs. We're not very good at commercializing projects, packaging a solution and put it to the market. That's pretty much not our business. We don't even understand very well the language of the private sector. We struggle talking to them. We are confined with our own language of academia, like ivory towers, but not dealing with the private sector. So I like to advise, perhaps there's another way of sustaining some of the activities while also pushing an envelope forward, breaking the ceilings forward towards prioritizing innovation and entrepreneurship within our institutions. We can think about putting academic programs and theoretical results, basic results at the university, while having institutions of advanced research and development that are owned by universities, but that are run privately as a business entities. There, we do applied research, we interact with the private sector and the community, we solve their problems, we invite them to bring their problems so that they get solutions, and so on and so forth. This also can be considered of another way of sustaining both, but also another way of coming with the new ideas on where we need to go. I believe we should not stop from here. So with all those, we are also available. As I said, we're not moving anywhere, but because there still are other centers of excellences, IUCEA will be there, serving the new centers of excellences, in all aspects for which we are mandated. And let me a little bit outline on areas that we can support outside the project as per our mandate. What we do is we have various programs to support mobility of students. Now, this is particularly relevant for centers that are within the region of East African Community, but sometimes there may be opportunities and projects that also include institutions outside the region. So keeping an eye on what we do, we have it on our website, you are on our contact list. When you see a call, if you are relevant, please apply. And there will be many of these coming. The other way what we do is staff exchange. We support our member institutions through staff exchange. We don't have a huge budget, but those opportunities are there. And if you are eligible, we do this on a yearly basis, please apply. We do capacity building activities. Soon, we will train our member institutions on intellectual property management. We are developing university industry collaboration strategy. We will involve you in fine-tuning that strategy. We are also developing a framework for quality research. We believe you are good partners in developing that framework together. So we will involve you as well. But importantly, we're supporting networks. We're supporting and facilitating establishment of networks. So for example, if centers of excellence that are finishing the project today in agriculture, they decide to build a network among themselves, we are ready to support on the activities that you're going to have, whether they're conferences, whether they are, sometimes looking for other funding, developing proposals, and so on and so forth. So we are there, and we are pledging our support to make sure that the centers will continue to deliver to the objectives for which they were developed. Now, for the new centers, of course, we'll be there to do monitoring evaluation as always. We'll be there to support you in capacity building, and we'll be there for consultation. As has been said, I think you can leapfrog the implementation pace by learning from other centers that are finishing today.
but also we are very much experienced. We've been here for 6 years or 7 years now. So please, our doors are open. Anytime you need anything from us, we will be there to provide it. Now, as I'm finishing, I would like again to thank our hosts here, University, Eduardo Mondlane University. Thank you very much for the support. The organization has been perfect. We enjoyed the hospitality. The venue is beautiful. Some of us were thinking about extending a few days, getting to know more. So we appreciate the support we got in organizing this event. Everything went perfect. Just like the achievement of the project, I think the organization of this time has been beyond our expectations. Thank you for your support. We also like to, yes, thank the Republic of Mozambique as well through the Ministry of Education for accepting to host this institution, enabling all members to come in. Sometimes it's not easy due to visa issues. That was possible because of the involvement of the leadership at the ministry. We thank you very much, and we're looking forward again to come here with another town before the project ends with additional financing. Thank you very much for listening. Muito obrigada. Terminamos a nossa sessão de encerramento e gostaria de lembrar que esta noite, às 19 horas, temos um jantar de gala e queríamos que todos estivessem presentes e pudessem aproveitar para relaxar um pouco, fazer uma pausa nos centros de excelência e aproveitar um pouco da cultura moçambicana. Muito obrigada a todos e votos de continuação de um bom dia e de bom trabalho e boa visita aos centros de excelência para aqueles que se deslocam. Muito obrigada. Anuncio a retirada do presídio. As minhas desculpas, a gala será aqui no Hotel Glória a partir das 19 horas. Muito obrigada. Thank you. I would like to apologize for my additional intervention. There are buses outside for transportation to go to the centers of excellence for these afternoon visits. Thank you so much.
Hello, 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 hello. Delegates going to the Center of Excellence in Agri-Food System, please. Let's go and board the bus, please.